ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ biology. So here in biology, let us answer the MCQ questions first. So the MCQ questions start from 27th question. The practice of using cracked crockery or cups with broken handles for the work is dash. Actually ನಾವು ಕಪ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಐದರ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಎ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಪ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ರೀಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಪ್? ಸೊ ಕಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಐದರ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ. ಬಟ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೀ ಕಾಫಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದಟ್ ಕಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ರೀಪರ್ಪಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 27th question. Then coming to 28th question, incorrect statement with respect to plastic substances among the following is these substances. So plastic substances, so non-biodegradable substance. ಅವನು ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Then the second option is can be broken down by the action of bacteria or other saprophytes, remain inherent in the environment for a long time. Yes, it is also correct. On various organisms in the ecosystem, it is also correct. So the incorrect statement is option B, can be broken down by the action of bacteria or other saprophytes ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 27 and 28, that is MCQ questions. Now let us move for 1 marks question. It is now mandatory or compulsory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 marks question ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ let us answer it like this. So that is we are answering for 29th question. ಯಾಕೆ CFC ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ CFC release will deplete the ozone layer. ಏಕೆಂದರೆ CFC ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರನ್ನು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ CFC release will deplete the ozone layer, the refrigerator manufacturing company as compulsory to manufacture CFC free refrigerator. So this is the answer for 29th question. Now let us move for 30th question. Mention any 2 reasons for the protest held on raising the height of the Sardar Sarovar Dam. So Sardar Sarovar Dam na height Sardar Sarovar Dam na ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ 2 ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಜನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಯೇಷನ್ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. These are the 3 problems that will arises when due to the construction of Sardar Sarovar Dam. Not only Sardar Sarovar Dam, if you construct any dam, so these are the main problems. One is social problem, economical problem, and environmental problem. So now let us move for 31st question. So 31st question higide, coliform bacteria were found in Ganga river
ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, coliform bacteria presence indicates the pollution of water. ಸೊ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ರಿವರು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 32nd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. That is, due to axin hormone the plant bends towards the light. How? Explain briefly ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 31st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, when light is coming from one side of the plant. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಭಾಗ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, axin diffuses towards the shady side of the shoot. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುವರ್ಡ್ ದ ಶೇಡಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್, ದಿಸ್ concentration of axin, ಈಗ ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್, ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ longer on the side of the shoot which is away from light. ಸೊ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಕಡೆ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, thus the plant stem bend towards light. So this is the answer for this question. When light is coming from one side of the plant, axin diffuses towards the shady part of the shoot. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 32 ಕ್ವಶನ್, 6 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ iodine helps thyroid gland to secrete a hormone called thyroxine. ಸೊ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ?
ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವಿಚ್ prevents from a disease called goiter. ನೋಡಿ, ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಯಿಟರ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಾಯಿಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 32nd ಕ್ವೆಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 33rd ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, 33rd ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಒನ್. See here, this is the figure we have to answer for the 33rd question. ಅದರೊಳಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 33rd ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 34th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ 34th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ how is the sex of the child is determined in human beings. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, acquired traits of an individual organism during its lifetime cannot direct the evolution. Explain this statement with an example ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. So let us answer first, how is the sex of the child is determined in human beings. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. So let us answer how is the sex of the child is determined in human beings. So ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. It is the way of predicting whether the baby is boy or girl. So except sperms and eggs, remaining all cells will have 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. But the sex cells has only 23 chromosomes. 23 chromosomes. Only 23 chromosomes will be there in the sex cells. Each sperm contains X or Y. Each egg contains X chromosomes. Each egg contains X chromosomes. Now coming to the father, then mother. So father will have either X or Y chromosomes, but mother will have XX. Father's heterozygous, mother's that is homozygous. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ so let us write this one.
ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು XX. See, father X chromosome when combined with mother X chromosome XX, therefore the child will be girl. Father X chromosome again mother X chromosome, again the baby will be girl. Father Y chromosomes, mother X chromosomes, XY, the baby will be boy. Father Y chromosomes, mother X chromosome, then again the baby will be boy. So during gamete formation, either the baby will be boy or baby will be girl. Therefore there will be 50% chances of getting either a baby girl or baby girl or baby boy. Therefore gender of the baby is decided by the gamete of father. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆದು ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಬಿ ಬಾಯೋ ಅಥವಾ ಗರ್ಲು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ತಂದೆಯ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ ಬರಿತೀವಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ 50% ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಐದರ್ ಎ boy baby or girl baby. Therefore the gender of the baby is decided by the gamete of father. So whether the baby is boy or girl, it depends upon the chromosomes of father but not the chromosome of mother. So like this we have to write the sex, like this we have to determine the sex of the child in human beings. Now let us answer for our question. Another question is there, let us answer that question. So here they have given acquired traits of an individual organism during its lifetime cannot direct the evolution. Explain this statement with an example anta ide. So now let us answer for 34th optional question ide. So adanna answer ಮಾಡೋಣ. So let us answer for the 34th question. So ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಣ. acquired traits are due to change in the lifestyle, injury, or due to loss of body parts. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅದು not from the birth, it is because due to change in its lifestyle or due to injury or due to loss of some body parts. These traits occur in somatic cells. That means these changes occur in the non-reproductive cell. ಅಂದರೆ reproductive cell ನಲ್ಲಿ ಈ changes ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. It is found in non-reproductive cells. So this change cannot be passed into the DNA. ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು DNA ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. cannot be passed into the DNA of the germ cells or sex cells. DNA of the germ cells. Therefore acquired traits will not include genes. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ if we cut the tail of mice, ಸೊ ಒಂದು ಇಲಿಯ ಬಾಲನ ನಾವು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್, ಸ್ಟಿಲ್
tailless, still tailless mice. Still, if we cut the tail of mice for one ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲಿ ಬಾಲನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಮೈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ನಾವು ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಾಯಿ ಹಾಕುವ ಮರಿಗೆ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮರಿ ಅದು ಬರ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ DNA, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್. So these are the things that you have to answer for that 34th question. Now let us move for 35th question. So 35th question is like this. So 35th question hige kottidane, what is placenta? What is placenta? Question mark. Explain the structure and functions of placenta. So placenta adu function baribeku. Placenta andre enu, placenta adu function enu, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ ದ ಯೂಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್, it contains, what does it contains? It contains villi. It contains villi on the embryo, villi on the embryo side of the tissue, villi on the embryo side of the tissue. So ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಹತ್ರ ವಿಲ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ blood spaces, and this provide andre villi, this provide a large surface area, for glucose and oxygen to pass from the mother to embryo. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಏನು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಲೈನ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಏನು ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಮದರ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಈ ವಿಲ್ಲೈ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸೊ ಯೂಟರೈನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ಲೈ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ತಾಯಿನ ಮಗುನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ, ಆ ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು, ಮಗು ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ produced by ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೂವ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ, ವೇಸ್ಟನ್ನ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ವೇಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ಮದರ್ನ ಬ್ಲಡ್ನ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 35th ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ: ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್. ಮೂರನೇದು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 3 questions. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than a normal body temperature. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಡಮನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Therefore, the testes are located outside the that is abdominal cavity in the scrotum. So this is the answer for the first question. Now let us answer for the second question. So second question is secretion of testosterone. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ
testes will secrete a hormone called testosterone, brings about changes in the appearance seen in boys at the time of puberty. at the time of puberty. So now, what is the test? What hormone does the testes will secrete? Testes will secrete a hormone called testosterone, and this testosterone is responsible for secondary sexual character. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, which brings about in the appearance seen in the boys at the time of puberty ಅಂತ ನಾರ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ it is responsible for secondary sexual character. That is the answer for that one. Then let us answer the third question. So third one is secretion of prostate gland is supplementary to each other anta kelidane. Agar id barena, because this prostate gland it will provide a fluid. It will provide a fluid. So see question, secretion of prostate gland is supplementary to each other anta ide. So idike ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. So secretion of prostate gland so that the sperms ಇದೆಯಲ್ಲ, so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and also provide nutrition. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಯೂಸು. ಒಂದು, ಸ್ಪರ್ಮು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು. ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? The prostate gland will provide not only the prostate gland, that is seminal vesicle gland, that is associate gland will provide both nutrition, and it makes the sperms to move easy. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Now let us answer for the next question. So let us answer for the 36th. So write the differences between homologous organ and the analogous organ. And the second one is explain any one method to estimate the age of fossil. So now let us answer for these two questions. So first let us answer for A question, that is what are the differences between homologous organ and analogous organ. So homologous organ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ the organs having same structure,
same structure but different function. Structure same, function different. Analogous, the organs having same function but different structure. ಇದಕ್ಕೆ opposite, different structure. Then what is the difference between? That is the organs having same structure but different function. Analogous having same function but different structure. So this is the first difference between, that is homologous organ and analogous organ. Now let us take the example for homologous organ. Four limbs of birds, mammals, then reptiles. Then example for analogous organ, wings of bat, wings of birds. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 limb ಆಫ್ ಬರ್ಡು, ಮ್ಯಾಮಲು, ರೆಪ್ಟೈಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಇವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Now let us go for the second question, that is explain any one method to estimate the age of fossil. So fossil na age na estimate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it can be estimated in two methods. One is called relative depth method. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. and another method is called as carbon dating. ಒಂದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ isotopes of same element, by determining the isotopes of same element, by determining the ratios of isotopes of same element, we can estimate the age of fossil. We can estimate the age of fossils. So example ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ C612, C613 and C614. These are the three isotopes of carbon. So bones contain carbon by knowing which isotope of carbon is present, we can estimate the age of fossil. ಬೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿನ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬೈ ಎ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ 30, let us answer for 37th question. So in the 37th question he told that draw a neat diagram of a section of human heart and label the following structure.
ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಟ್ನ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಯೋಟನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಪುಲ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್, ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, trace the sequence of events which occur in this reaction, which part of the human nervous system control this action, give another example for the above reaction. So ಇನ್ನೊಂದು above reaction ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us answer all these questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಪುಲ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಯನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಪುಲ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸು ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಿಮುಲಸ್ ಅನ್ನೋಣ. ಆರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮಸಲ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ನಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? Removal of hand is the response. Removal of hand, that is the response. So this is the answer for the second question. Then answering for let us answer for the third question. Which part of the human nervous system control this action anta ide? That is called spinal cord. So answer for the third one is spinal cord. Then coming to fourth question, give another example for the above reaction. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ವೆನ್ leg is taking back of leg when leg is kept on thorns or sharp object. ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ above reaction, that is reflex action. So this is the answer for 38th question, and this is the last question of science practice paper 2 biology part, that is part C. Now in the next video we are going to start the practice paper 3 part A physics. So thank you for watching my YouTube channel. Those who have not subscribed, please subscribe my channel. Those who have subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos. So thank you very much.